Hallo Leute, willkommen zurück. Wir spielen heute weiter in Sea of Stars. Hello everyone, welcome back. We're playing further in Sea of Stars today, and what a beautiful morning it is. A perfect day to go visit an evil castle. That's where we're headed. Das böse Schloss. Continuing on in our German-English playthrough. Practicing and enjoying this fantastic game. Glad that you're here for this. Oh, wer soll das sein? Sehr japanisch. Very, very, ja, japanisch eingehaucht. Got that Japanese flair. Wenn der Mond hell auf die Herbstgaben scheint. When the moon shines bright on the Herbstgaben. So the Herbst is fall, like the Herbsthügel where we are. And then Gaben, I think that probably comes from Gabe. I'm guessing it means sheaf here. But also yarrow, milfoil, or bloodwort. Anyway, we'll see from context what it actually is. When the moon shines brightly on the autumn sheaves. I think sheaves because of like autumn is when you harvest things, you know. Anyway, der Gräuel aus Wurzeln und Blättern erscheint. The horror of roots and leaves appears. Gräuel. That's a word that I learned from Wargroove when we were playing our playthrough of that. Alright, so we're gonna have to like fight a boss, right? And do we have to like move these around? I don't know. Let's get the moon going. Okay, der Mond scheint hell. Also müssen wir diesen Gräuel beschwören, oder? Und dann müssen wir ihn bekämpfen, oder wo? Blood Monster, the Leaf Monster. Aha, null Schaden. Null. Wieder null. Was müssen wir tun? Blätter werfen. Throw leaves. Okay. So we can only get him when he is de-leafed. I guess we just build up our combos and keep ourselves alive while we wait for him to make like a tree. Well, that's kind of lame. We don't have the ability to do that right now. Blätter werfen. Maybe we don't actually even want to stop that, though. Gotta think about that. ...85. Mal sehen. Wie sieht's aus mit Sonnenball? The timing remains a little strange with our friend Reshan.
Actually, combo? Maybe want a combo. Yeah, let's do this. 189. Nicht übel. Nicht übel. Oh, he's blinking. He's blinking. That's gotta be a good sign. Wait, actually, did I stop him from doing his leaf thing? Dang it! I want him to attack. I want him. I don't want to. I don't want to interrupt him. Okay, okay, okay. Ja, ja, Sonnenwende-Schlag. Das war ziemlich stark. Pretty strong. Oh. Was für ein interessantes Effekt. Never heard that sort of fanfare in this game. Sort of Secret of Mana E. Oh, du. Brugaves. Was macht Brugaves hier? Ja, Brugaves, der Verräter. The traitor. Vor 20 Jahren im Dorf von Mooncradle. 20 years ago in the village of Mooncradle. Oh, are we getting backstory? A little bit of Brugaves backstory? Komm schon, Brugaves. Wir verpassen sie, wenn du dich nicht beeilst. Come on, Brugaves. We're gonna miss him if you don't hurry. Warte auf mich. Wait for me. Und da ist Moraine. Und er hat Haare. It's Moraine. He's got hair. Da seid ihr. Ja, ihr Kleinen. There you are, little ones. Wir sind zu spät. Oh, we're too late. Ich wollte die Direktorin in voller Rüstung sehen. I wanted to see the director. And it's the female director, Direktorin. I wanted to see her in full armor. Ah, wie sah sie aus? How'd she look? So sagenhaft wie immer. As legendary as always. Wie lange dauert die Läuterung? How long does the purification last? Vielleicht sehen wir sie, wenn alle zurückkommen. Maybe we'll see her when everyone comes back. Könnte sein. Could be. Die heutige Läuterung wird von der größten Gruppe durchgeführt, die jemals gegen einen Eremiten kämpfte. So today's purification is being performed by the biggest group which ever fought against a hermit. Rechnet mit einer schnellen Rückkehr, so you can count on a quick return. Dann sollten wir uns vielleicht einfach hier hinsetzen. Well, then maybe we should just sit down here. Ja, vergesst aber nicht, eure Aufgaben zu erledigen. Well, don't forget to do your tasks. Komm schon, können wir nicht mal bei der Sonnenfinsternis eine Pause machen? Oh, come on, can't we take a break during the eclipse? Nicht, wenn ihr später mit den Zwillingen spielen wollt. Not if you want to play with the twins later. Na gut. Alright. Haha. Seid jetzt brav. Alright, be good now. Es ist alles einfach so schön. Wow, ich kann fühlen. Ich kann fühlen, wie mich die Magie durchströmt. I can feel how the magic's flowing through me. Du meinst, du fühlst das nicht immer? You mean you don't always feel that? Dieses Prickeln? Nein, das ist neu. This like prickling, tickling? No, that's new. Ich würde Direktorin Moyara zu gern kämpfen sehen. I would just love to watch Director Moyara fight. Ich wette, sie wird den Eremiten allein ausschalten. I bet she takes care of that hermit all by herself.
Könnte sie aber, die Zwillinge werden sich drehen, springen und ihre Waffen kombinieren, wie sie es uns gezeigt haben. She could, but the twins they're gonna turn, jump, and combine their weapons just like they showed us. Stimmt, that's right. Ja, aber sie wird nicht zurückkehren. Mojare wird sterben. Das haben wir von Tix erfahren. Keine Sonnenfinsternis mehr. Sie müssen auf dem Rückweg sein. No more eclipse. They gotta be on their way back. Hey, wenn wir groß sind, müssen wir dann auch gegen diese Monster kämpfen? Hey, when we're big, do we have to fight against those monsters too? Das ist der Plan. So wie bei allen anderen Kindern der Sonnenwende. Just like with all other children of the solstice. Macht dir das keine Angst? Doesn't that scare you? Nicht wirklich. Wir müssen es nicht alleine tun. Not really. We don't have to do it alone. Und was auch immer geschieht, ich werde dich beschützen. And no matter what happens, I'm gonna protect you. Das weißt du, nicht wahr? You know that, right? Brugaves? Oh, es ist eingeschlafen. Oh, du schläfst. Ich halte Wache. Oh, you're asleep. I'll keep watch. Einige Stunden später. Some hours later. Oh, die beiden schlafen. Sie sind zurück. They're back. Moment mal, wait a second. Hilfe! Moraine ist schwer verletzt. Help Moraine, he's badly hurt. Moraine can't catch a break. Keeps ending up in bed. Immer im Bett. Und nur Moraine hat überlebt. And only Moraine survived. Wie es aussieht, wird es eine Weile dauern, bis er geheilt ist. The way it looks, it's gonna take a while before he's healed again. Immerhin wurde der Eremit der Zwietracht vernichtet. Well, at least the Hermit of Discord was destroyed. Aber wir haben so viele verloren. But we lost so many. Mojara und die Zwillinge. Moraine wird nie wieder derselbe sein. Mojara, the twins, and Moraine's never gonna be the same. Bedeutet das, dass er jetzt Direktor ist? Does that mean that he's director now? Wer sonst? Who else? Einige Monate später in der Zenith Academy. Some months later in the Zenith Academy. Konzentration, Brugaves. Du wirst niemals stark genug sein, wenn du deine innere Magie nicht entwickelst. Concentration, Brugaves. You're never gonna be strong enough if you don't develop your inner magic. Ich versuche es. I'm trying. Dann streng dich an. Du bist zu langsam. Then make an effort. You're too slow. Hey, wie wäre es mit ein wenig Geduld? Hey, how about a little bit of patience? Misch dich nicht ein, don't get involved. Sonst was, or what? Erlina? Das wäre für heute alles. That's everything for today. Mürrischer alter Mann. Mürrisch. I think that's like grumpy and like old man. Mürrisch. Morose, sullen, surly, dour, grouchy, grumpy. Hey, sollen wir abhauen? Hey, should we leave? Should we run away? Du meinst jetzt sofort? You mean right now? Wieso nicht? Why not? Ich kann die Plattform bewegen, also kann ich vielleicht auch die verbotene Höhle öffnen. I can move the platform, so maybe I can also open the forbidden cave. Besser als hier zu bleiben. Better than staying here.
Oh, und werden wir jetzt als Erline und Brugaves spielen? Oder ist das nur Zwischensequenzen? Und du musstest immer wie Moyara sein. And you always wanted to be like Moyara. Über 20 Krieger der Sonnenwende sind an jenem Tag gestorben. Und wir machen einfach weiter? Over 20 warriors of the solstice died on that day. And we just continue? Ich war dumm. Ich will keine Heldin mehr sein. I was dumb. I don't want to be a heroine anymore. Ich wollte nie eine sein. I never wanted to be one. Und egal was ich tue, für Moraine bin ich stets zu langsam. Ich fühle mich schrecklich. And no matter what I do, I'm always too slow for Moraine. I feel terrible. Ich weiß, Brugaves, I know. Wenn es einen Ausweg gibt, finde ich ihn für uns. If there's a way out, I'll find it for us. Tja, mir ist kalt. I'm cold. Und ich hab Hunger. I'm hungry. Wir sind machtlos. We're powerless. Gut, gehen wir zurück. Fine, alright, look good, let's go back. Üben wir uns wieder in Magie. Hurra! We'll practice more magic again. Hooray. Im selben Jahr, beim Wintersonnenwendfest. The same year at the Winter Solstice Feast. Oh, der große Adler. Look, the great eagle. Ein neues Kind der Sonnenwende wurde geboren. A new child of the solstice was born. Lies den Namen vor. Read the name. Valier. Willkommen, Valier. Möge dich Luanas Macht schützen. Welcome, Valier. May the power of Luana protect you. Möge dich Luanas Macht schützen. Oh, I love this music. 6 Monate später beim Sommersonnenwendfest. 6 months later at the Summer Solstice Feast. Eagle's back. Habt ihr das gehört? Do you hear that? Der große Adler, 2 Geburten an 2 Sonnenwenden in Folge. 2 births and 2 solstices in a row. Ein gesegnetes Jahr, blessed year. He just floats down. Now that reminds me of Final Fantasy III, the little scene with Terra and the Espers. There's so many little places where just like little things in the art or the music just feels so much like references to the old RPGs that they say that they base this on, which is awesome. Komm schon, lies den Namen vor. Alright, read the name. Zale. Willkommen, Zale. Möge dich Solens Licht führen. Welcome, Zale. May the light of Solen guide you. Einige Jahre später, and some years later. Haha, schon besser. It's getting better. Weiter so, Valier. Keep going. Ja, ja. Hey, die Snacks sind fertig. Hey, the snacks are ready. Oh, esst ihr beide denn auch mit? Hey, are you two eating with us also? Es ist genug für alle da, aber ich weiß nicht, ob ihr in unser Geheimversteck passt. There's enough for everyone there, but I don't know if you're gonna fit in our secret hideout. Ach, keine Zeit. Wir müssen dem Direktor Bericht erstatten. No time. We have to go report to the director. Okay, aber bitte schaut nicht zu, wo wir hingehen. Alright, but please don't look where we're going. Der Verlierer spült das Geschirr. Alright, the loser, he's gonna do the washing up. Ich erinnere mich so gern an früher. Zale und Valier bringen mich immer zum Lachen. I love remembering thinking back on before. Zale and Valier, they always make me smile. Wir sollten gehen. Unser nächstes Treffen ist bei Sonnenuntergang. We should go. Our next meeting is at sunset. Stimmt. That's right. Ich hatte nicht erwartet, so viel, Backstory zu bekommen jetzt.
hadn't expected to get so much of this backstory, like why they are the way they are right now. Okay, eins. Alright, this is our first meeting with them. Also wirst du uns diesmal zuhören. So, will you listen to us this time? Die Bürde eines Lebens als Krieger der Sonnenwende ist dir zu groß, oder? The burden of a life as a warrior of the solstice is too big for you, right? Wie wäre es mit einem Neustart? How would it be? How about a new beginning? Was habt ihr denn zu bieten? What do you have to offer? Einen Ausweg. Wir glauben, du könntest unsere Bedingungen interessant finden. A way out, we think that you could find our conditions interesting. Interessant und ertragreich. Interesting and ertragreich. I wonder if that has to do with ertragen, which is like to bear. Aha. High yield, productive, fertile. That reich ending kind of suggests that. Cognate with like rich. Dann sprecht, then talk. Und die Bedingungen? Werden wir sie hören können? Wir erledigen alles, doch nur Krieger der Sonnenwende können einen Blutmond beschwören. We'll take care of everything, but only warriors of the solstice can summon a blood moon. Aber diese Welt würde zerstört werden. But this world would be destroyed. Nicht ehe du sie zugunsten einer besseren verlassen hast. Not before you have left it for a better one. Könnt ihr Brugaves Sicherheit garantieren? Can you guarantee Brugaves safety? Erline ich... Natürlich, es gibt auch Mittel, um zu vergessen, falls du das möchtest. Naturally, there are also methods to... means to forgetting, in case you want that. Um zu vergessen und stärker zu werden. To forget and become stronger. Also wie sieht's aus? So how does it look? Um was zu vergessen? Um diese Welt zu vergessen? Oder soll Brugaves... Ich weiß nicht. Soll Brugaves diese Begegnung vergessen? What exactly is the forgetting that's supposed to be going on here? Der Eremit des Kummers ist nicht so mächtig. Du weißt, wir schaffen das. The Hermit of oh, what's the word? All I can think of is that I kept saying care, and that is not right. Grief. Partake. Yeah, the Hermit of Grief, let's say. He's not so powerful. You know that we can do this. Natürlich, aber dieser andere im Berg, der Erinnerungen tilgt. Niemand weiß etwas über ihn und er wächst schon seit langer Zeit. So naturally, but this other one in the mountain who tilgt, who like erases memories, no one knows anything about him, and he's been growing for a long time. Die Akolyten täuschen uns vielleicht. The acolytes might be deceiving us. Dafür wussten sie zu viel über die Matriarchen. Außerdem erklärt das Siegel. For that, they know too much about the matriarch for that. Besides, that explains the seal. So they just learned about where we were. That mountain. The hermit that we defeated. Siehst du nicht, dass diese Welt ohnehin verloren ist? Don't you see? This world is lost no matter what. Moraine ist nie wieder der Alte geworden. Und die Kinder sind zu jung, um helfen zu können. Moraine never went back to his old self, and the children are too young to be able to help. Ich will Seel und Valir nicht zurücklassen und einem derartigen Tod preisgeben. I don't want to leave Seel and Valir behind and preisgeben. For them to suffer that type of death. But preisgeben, abandon them. I don't want to abandon them to that sort of death. Wir können aushandeln, dass sie mit dir kommen und bei dir leben. Würde dir das gefallen? We could handeln. We could like make a deal, negotiate that they come with you and live with you. Would you like that? Was, wenn sie ablehnen? What if they refuse? Die Akolyten brauchen uns wegen des Blutmonds. Sie müssen es akzeptieren. The acolytes need us for the blood moon. They have to accept it. Nicht sie. Ich meinte, not them. I meinte die Kinder. Hey, wartet!
Hey, wait, sag fürs Erste nichts. Wir reden später. Don't say anything for now. We'll talk later. Oh, and this is the spot from our backstory. Da seid ihr, ja. There you are. Spielt ihr wieder in eurem geheimen Versteck? Playing in your secret hideout again? Wir haben trainiert. Ich denke, ich kann jetzt Magie nutzen. We trained. I think I can use magic now. Ah, ist das so? Is that so? Also die zwei Geschichten. Ja, alles ist miteinander verbunden. Everything's connected. Sehr, Valier, ihr müsst verstehen. You have to understand. Bitte versteht. Please understand. Ja, ich glaube nicht, dass sie verstehen werden. I don't think they're going to understand. Nicht am Anfang, auf jeden Fall. Not at first. Not at first. But first time for a little fishing. Turquoise See, the turquoise sea, I believe. Or, sorry, turquoise lake. Leuchtpiranha und 3 andere Fischarten. Sieht lecker aus. Oh, ho, 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 ho. Yeah, so the difference between die See and der See. It made me really angry when I found that out. When I first learned that in German. There's like, wait, there's die See and there's der See, and those are different things. It matters whether it's, masculine, feminine. Oh, wir haben eine Uhrwerkkrabbe gefangen, like a clockwork crab. Anywho, yeah, so, der See, that's like a lake. And then die See is the sea. But yeah, it made me like, I was so like, no, like, anyway. We all have things that when we're learning in a language just make us like unreasonably angry when you find out. How could you have 2 of the same word and it means different things depending on its gender? But any language that you study is going to have some of those. So, we just have to make our peace with that. Schwertfisch. We got a swordfish. What's the last thing? Oh, that right there, I think. Is that a sea star? And Lord knows that English has more than its fair share of strange inconsistency. So, wir haben einen Ninja-Seestern gefangen. We've got a ninja sea star. Cool. Also, wir haben jetzt alle Fischarten. Toll. Immer schön. Always nice. All right, I think I just want to do one more thing before we finish up. And that is, I would like to listen to that last story of Teeks. Oh, first we'll talk to the other people here. Mesa Island hat etwas Besonderes an sich, nicht wahr? Oh, Mesa Island's special, don't you think? Schön, sich ein wenig zu entspannen. Nice to relax a little. Endlich auf Mesa Island, bist du bereit für den großen Kampf? Finally on Mesa Island, ready for the big battle? Ja. Und ob. Das Uhrwerkschloss liegt an der Ostseite von Mesa Island. Wir müssen zu Fuß hingehen. So that clockwork castle lies on the east side of Mesa Island. We gotta go by foot. Aber zuerst Zeit für eine Geschichte. Ja, bitte. Oh nein, wir haben noch 2. I thought we were gonna get caught up. We're not gonna get caught up today. We'll listen to Die zwei Alchemisten. We'll have to get caught up another time.
Vor vielen Jahrtausenden zogen zwei mächtige Alchemisten namens Reshan und Alforul aus, um das Elixier des Lebens zu erschaffen. Mit Erfolg. So, thousands of years ago, two mighty alchemists named Reshan and Alforul set out to create the elixir of life with success. Da alles in der Alchemie seinen Preis hat, sorgte die Gabe der Unsterblichkeit für den Verfall ihrer Körper, woraufhin sie diese unter farbenprächtigen Gewändern verbargen. But because everything in alchemy has its price, as we have learned from Full Metal Alchemist, the gift of immortality it caused their bodies the verfall of their bodies. It's like the decay. Dilapidation, ruin, decay. Yeah. So their bodies kind of decayed, and because of that, they hid with colorful clothing. Erst erfreuten sie sich an den Vorteilen ihrer Unsterblichkeit und verbrachten Jahrhunderte damit, die Welt zu pflegen, Wunder zu wirken und Sterblicher zu inspirieren. At first, they're happy about the advantages of their immortality, and they spent hundreds of years taking care of the world, working miracles, inspiring mortals. Mit der Zeit jedoch sehnte sich Alforul nach der Vergänglichkeit, die nie mehr wieder spüren würde. But with time, Alforul, he longed for the Vergänglichkeit. This is going to be related to mortality. Ephemeralness. Yeah, so vergangen. Vergehen, that's where it's from. Vergehen, to vanish, to disappear, to go away, so vergänglich, transitory, Vergänglichkeit, transitoriness, that he would never feel again. Und so begab sich auf die Reise in die verbotene Kunst der Alchemie. And so he set off into the journey of the forbidden art of alchemy. Eine Reise, auf der alles Gute aus seinem Herzen verschwand, während mit Seelenknochen, Fleisch und Blut experimentierte. A journey when all the good disappeared from his heart while he experimented with souls, bones, flesh and blood. It's a good word for bones in German, Knochen. It really feels bony and like calcified. I don't know. Feels good in your mouth too, Knochen. Anyway, haha. Das Schicksal führte dazu, dass Alforul vom Bösen vereinnahmt wurde und zum Fleshmancer wurde. Einem rachsüchtigen Unsterblichen, der die Welt mit seinen Monstern heimsuchte. So, fate led to that Alforul was vereinnahmt. Can't spell. Like taken in, collected. Yeah, so the Vereinnahmung, that can be a Vereinnahmung, can be a noun. And then also you can have like Einnahme without the Ver, like that. And that's the income, like of a company or something. All right. So he was collected, he was taken up by evil, became the Fleshmancer, a vengeful immortal who cursed the world with his monsters. Heimsuchen. Not 100% sure I like saying cursed there. Strike, hit, haunt. That's kind of what I was thinking about. It's a bad verb. Reshan intervenierte, so gut es ging. Reshan intervened as well as it was possible, doch es kam zu unaussprechlichem Chaos und Kollateralschäden, als die ehemaligen Freunde mit göttlichen Kräften gegeneinander kämpften. So he tried as well as he could, but there was unspeakable chaos and collateral damage as the former friends fought each other with godly power. Nach langem Ringen entdeckte Reshan, dass die einzigen Schwächen der fleischschergen Sonnen- und Mondmagie wäre, Mächte, die nur Kinder der Sonnenwende besitzen. After a long wrestling, Reshan discovered that the only weaknesses of the flesh
the flesh lackeys, the flesh henchmen, with sun and moon magic powers that only the children of the solstice possess. Begann diese Kinder zu Kriegern der Sonnenwende auszubilden, sie allein gegen die Kreationen des Fleshmancers ins Feld zu schicken. He began to educate to train these children into warriors of the solstice, to send them alone against the creations of the Fleshmancer. Send them into the field against the creations of the Fleshmancer. Doch auch Alforol wusste immer besser Bescheid und war schließlich dazu in der Lage, seltsame Wesen unbegrenzten Potenzials zu erschaffen, die Eremiten. But also Alforol, he always knew better, and he was able to create strange beings of unlimited potential, the hermits. Or I think they're called the dwellers in English. But it looks so much like hermit. And that's what the literal translation of Eremit would be. Diese Eremiten waren gegen Magie unempfindlich und offenbarten nur bei einer Sonnenfinsternis Schwächen, die während eines kurzen Zeitfensters von Sonnenwendkriegern ausgenutzt werden könnten. So the hermits, the dwellers, were not sensitive to magic. They were immune, and they only revealed their weakness during an eclipse, which could be used by the solstice warriors during a short window of time. Es zeigte sich, dass Eremiten stets wuchsen und sich am einheimischen Leben ernährten. It was shown to be the case that hermits constantly grew and nourished themselves on native life. Zu lange sich selbst überlassen, würden sie sich zu Weltenfressern entwickeln und allen Verderben bringen. Left to themselves for too long, they would turn into world eaters and bring destruction to everyone. Bewaffnet mit Wissen und Macht streiften die Krieger der Sonnenwende durch die Welt, Eremiten aufzuspüren und zu bestimmen, welche bei der nächsten Sonnenfinsternis zu bekämpfen wäre. Armed with knowledge and power, the warriors of the solstice went through the world, and the word is streifen. That is not to touch or brush against. Roam, ramble, prowl. They roamed through the world in order to track down, to find these hermits and to decide which one should be defeated at the next solstice, the next eclipse. Mit genug Wachsamkeit würde es so nie einen Weltenfresser geben. With enough watchfulness, there would never be a world eater. Doch Reshan wusste, dass diese Pattsituation Alforol dazu bringen würde, etwas noch Schlimmeres zu ersinnen. But Reshan knew that this Pattsituation, this is going to be like a standstill, like a weapon. What do we call it? A deadlock, a stalemate. This deadlock would only make Alforol do something even worse. In einem verzweifelten Versuch voranzukommen, führte Reshan kühn Transmutationsalchemie am Raumzeitkontinuum selbst durch. So, in a desperate attempt to get ahead, Reshan, he cleverly did, he carried out Transmutation Alchemy in the Space-Time Continuum himself. Nachdem die Realität in zahllose Zeitleisten und Parallelwelten geteilt hatte, hängte seine Alchemiefiole an den Nagel und betätigte sich fortan als Archivar. After he divided reality into countless timelines and parallel worlds, he hung his alchemy ampulla on the nail, so hung it up, was done, and he he kept himself busy. He was active from then on as an archivist. Auf einer endlosen Reise durch alle Realitäten katalogisierte alle möglichen Resultate, eine Lösung gegen die Qualen des Fleshmancers zu suchen. Alright, on his endless journey
through all realities, he cataloged all possible results to find a solution for the torments of the Fleshmancer. And I wonder, does that mean the torments that the Fleshmancer is causing, or the ones that he's experiencing? A little bit of an ambiguity there. In der Zwischenzeit erfreute sich Alforol an den so gut wie endlosen Zerstörungsmöglichkeiten, die sich für ihn eröffnet hatten. In the meantime, Alforol rejoiced in the as good as endless possibilities for destruction which had opened up for him. In ihrem unsterblichen Konflikt eine Friedensmaßnahme zu entwickeln, schlossen die beiden Alchemisten den Pakt, jeder Zeitleiste ihr eigenes Schicksal zu gönnen. And in order to develop a Friedensmaßnahme, this is going to be like a Friedenspeace, like a non-aggression pact or something, or like peace. Well, maybe we're not going to see something anyway. So Maßnahme is like measures or steps. So measures, steps toward peace. In order to develop that, they made a covenant, a pact, to allow each timeline its own fate. Und so begann das Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Eremiten und den Kriegern der Sonnenwende auf der einen und Reshan und Eifrol auf der anderen Ebene erneut. And so began the cat and mouse game between the hermits and the warriors of the solstice on the one, and Reshan and Eifrol on the another level. And it began again. In unendlich vielen Zeitleisten und über viele Jahrhunderte hinweg wurden manche Welten nie von Eifrol besucht, während andere von ihm gebrandmarkt wurden. In endlessly numerous timelines and across multiple centuries, many worlds were never visited by Eifrol, while others were gebrandmarkt. So they were branded, stigmatized. So a brand being like a brand, and then a mark being like a mark. Einmal markierte, war es nur eine Frage der Zeit, bis eine Welt oft erst nach Jahrhunderten der Unruhen ihr Ende erreichte. Once it was marked, it was only a question of time until the world, often after centuries of conflict, reached its end. Jeder von ihnen wurde entweder durch einen Weltenfresser vernichtet oder durch den Aufstieg von Kriegern der Sonnenwende zu Wächtergöttern dauerhaft gerettet. Each one of them was always either destroyed by a world eater or saved through the promotion, the rising up of warriors of the solstice into Watcher Gods. Ob Reshan plant, die Zeitleiste neu zu arrangieren oder dazu überhaupt fähig ist, bleibt abzuwarten. Whether Reshan plans to arrange the timelines anew or if he's even able to, we have to wait and see. Ende. Okay, Ende. Und ich sage auch Ende. Das war sehr interessant. Oh, that was an interesting little backstory. You got quite a story there, Reshan, buddy. Okay, also, das war auch das Ende dieser Folge. Also the end of this episode. Thanks so much for watching. I appreciate it. And I hope you'll stop by for some more. I'm always interested in people's comments and their questions about German. So if you've got those, feel free to put them in the comments. And, yeah, if you were interested in more content like this, then go ahead and like and subscribe as well. And we will see you in the next episode. Okay, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.